In recent study, Davis Cressy examines two central questions concerning English immigrants to In a recent study, David Cressy examines two central questions concerning English immigration to New England in the 1630s. What kinds of people immigrated and why? In a recent study, সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় ডেভিড ক্রেসি examines two central questions. ডেভিড ক্রেসি কি করছে? এক্সামিনস কি করছে যে আমার পরীক্ষা করছে কি পরীক্ষা করছে টু সেন্ট্রাল কোয়েশ্চেন দুটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নের কি করছে পরীক্ষা করছে কনসার্নিং সেটা কি সম্পর্কে ইংলিশ ইমিগ্রেশন যেটা আছে ইংরেজি অভিবাসন সম্পর্কে টু নিউজিল্যান্ড যেখানে আমার অভিবাসনটা হচ্ছে কোন জায়গায় ইংল্যান্ডে আমার অভিবাসন হচ্ছে কনসার্নিং ইংলিশ ইমিগ্রেশন টু নিউ ইংল্যান্ড আমার নিউ ইংল্যান্ডে অভিবাসন হচ্ছে ইন দি 1630s কোন সময় আমার 1630-এর দশকে হোয়াট কাইন্ডস অফ পিপল ইমিগ্রেটেড এন্ড হোয়াই কি ধরনের মানুষ অভিবাসন করেছিল এবং কেন Using contemporary literary evidence, সমসাময়িক সাহিত্য প্রমাণ and shipping list যেটা বলা হয় জাহাজের যে লিস্ট আছে তালিকা and custom records অর্থাৎ যে বিষয় মানে কাস্টমস আছে অর্থাৎ জিনিসপত্র আছে সেটার রেকর্ড কেমন Cressy finds that most adult immigrants were skilled in farming or craft. Cressy finds that Cressy আমার খুঁজে পেয়েছিলেন যে Cressy দেখতে পান যে Cressy finds that Cressy দেখতে মানে খুঁজে পেয়েছিলেন যে most adults বেশিরভাগ যুবক immigrants most adult immigrants বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসীরা were skilled in farming or crafts তারা কিসে দক্ষ ছিল কৃষিকাজ বা কারুশিল্পে দক্ষ ছিল Cressy finds that most adult immigrants were skilled in farming or crafts were illiterate তারা শিক্ষিত ছিল and were organized in families এবং পরিবারের সংগঠিত ছিল তাহলে এখানে কয়েকটা কথা আছে using contemporary literary evidence আমি সমসাময়িক সাহিত্য প্রমাণ থেকে দেখতে পাই শিপিং লিস্ট অর্থাৎ মানে জাহাজের যে তালিকা আছে সেটা বা কাস্টম রেকর্ডস সেগুলো থেকে দেখতে পাই Cressy finds that Cressy খুঁজে পেয়ে most adult immigrants বেশিরভাগ যুবক ও মানে অভিবাসীরা ওয়ার স্কিলড ইন ফার্মিং তারা কৃষি কাজে অথবা ক্রাফটস অর্থাৎ কারুশিল্পে দক্ষ ছিল ওয়ার লিটারেট তারা শিক্ষিত ছিল অ্যান্ড ওয়ার অর্গানাইজড ইন ফ্যামিলিজ এবং পরিবারে সংগঠিত ছিল each of those characteristics sharply distinguishes the 21,000 people who left for New England in the 1630s from most of the approximately 377,000 English people who had immigrated to America by 170 each of those characteristics প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যগুলো এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রত্যেকটি sharply distinguishes কি করে এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি sharply distinguishes মানে খুবই sharply সেটা distinguish করে তীব্রভাবে আলাদা করে each of those characters sharply distinguishes মানে জিনিসটাকে পৃথক করে distinguishes the 21,000 people
The 21,000 people who left for New England. নিউ ইংল্যান্ডে যেই কিসের মতো মানুষ 21,000 people who left for New England 21,000 লোক যখন কি করে লোককে sharply distinguished the 21,000 people who left for New England যারা নিউ ইংল্যান্ড 21,000 জন মানুষ যারা নিউ ইংল্যান্ড ত্যাগ করেছিল ইন দ্য 1630s 1630 দশকে হু লেফট ফর নিউ ইংল্যান্ড মানে নিউ ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য যারা কি হচ্ছিল মানে তাদের নিজের জায়গাটা ত্যাগ করেছিল তাদের বাসস্থান ত্যাগ করেছিল নিউ ইংল্যান্ডের যাওয়ার জন্য from most of the approximately 37,000 English people who had immigrated to America যেখানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে মানে 1700 মানে 1700 সালের মধ্যে 3,77,000 মানুষ কি করছে আমেরিকায় চলে গেছে হ্যাঁ এটা বলছে কি কি কারণ নিউ ইংল্যান্ডে মানুষ যায় যেমন সাহিত্য শিপিং থেকে কাস্টম রেকর্ড কৃষি যেতে বা ক্রেসিতে বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীর কৃষিকাজ বা কারুশিল্পে শিক্ষিত ছিল এবং পরিবারের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি 1630 দশকে নিউ ইংল্যান্ডে রওনা হওয়া 21,000 লোককে 1700 মধ্য আমেরিকা অধিবাসী প্রায় তো ইংরেজিদের মধ্যে তীব্রভাবে আলাদা করে প্রত্যেকটি 1630 দশকে নিউ ইংল্যান্ডে রওনা হওয়া 21,000 লোককে 1700 আমেরিকা অভিবাসিত প্রায় তো ইংরেজদের থেকে আলাদা করে তীব্রভাবে আলাদা করে আচ্ছা with respect to their reasons for immigrating অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে Cressy does not deny that frequently noted fact that some of the immigrants of the 1630s most notably with respect to their reasons for immigrating অভিবাসনের কারণ Cressy does not deny the frequently noted fact that ক্রেসি প্রায়শই উল্লেখিত সত্যটিকে অস্বীকার করেন না যে some of the immigrants of the 1630s 1630 দশকের কিছু অভিবাসী most notably the organizers and clergy বিশেষ করে সংগঠক এবং পাদ্রী most notably most notably the organizers and clergy মানে বিশেষ করে সংগঠক এবং পাদ্রী advanced religious explanations for departure প্রস্থানের জন্য উন্নত ধর্মীয় ব্যাখ্যার জন্য তারা কি করেছিল প্রস্থান করেছিল but he finds that with respect to the reason Cressy does not deny the frequently noted fact that মানে কিছু কিছু কারণ আছে যে আমার উল্লেখযোগ্য বা বলতে পারি যে কিছু কারণে মানুষ অর্গানাইজেশনের জন্য বা ক্লার্জির জন্য যাজক বৃন্দ এবং অর্গানাইজার কি অ্যাডভান্সড রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিজ এর জন্য তারা গেছে but he finds that such as usually assumed primacy only in retrospect such explanation usually but he finds that তিনি কি খুঁজে পেয়েছিলেন যে বা তিনি দেখেছিলেন যে he finds that তিনি দেখেছেন যে কি such explanation এই মানে ব্যাখ্যাগুলো বা এই ব্যাখ্যাগুলো usually assumed প্রাইমেসি এগুলো আমার কি মানে প্রাইমেসি মানে usually assumed primacy
only in retrospect. এই ধরনের সাধারণত শুধুমাত্র পূর্ববর্তীতাতেই প্রাধান্য পায়, মানে এটা প্রাইমেসি মানে প্রাইমারি স্টেজ হিসেবে ধরতে পারে, মানে প্রাইমেসি অনলি ইন রিট্রোস্পেক্ট মানে সাধারণত শুধুমাত্র পূর্ববর্তীতাতেই প্রাধান্য পায়। when he moves beyond the principal actors, যখন তিনি প্রধান অভিনেতাদের ছাড়িয়ে যান, he finds that religious explanation were less frequently offered, তখন তিনি দেখতে পান ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো কম কম গণ দেওয়া হয়েছিল। and he concludes that, তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন যে most people immigrated because they are recruited by promises of material improvement. He concludes that, তিনি উপরে পৌঁছেছেন যে most people immigrated, বেশিরভাগ লোক অভিবাসন করেছিল, because they are recruited by promises of material improvement, বেশিরভাগ অভিবাসন করেছে কারণ তারা বস্তুগত উন্নতির প্রতিশ্রুতি দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল। এটা হচ্ছে আমার প্রধান কারণ। আচ্ছা, বলছে এই জায়গা থেকে আমি কি প্রথম থেকে কি পাই যে 1630-এর দশকে আমার নিউ ইংল্যান্ডে মানুষ অভিবাসন করেছিল, কি কারণে অভিবাসন করেছিল, এখান থেকে আসছে যে যে কোম্পানি লিটারি এভিডেন্স এবং শিপিং লিস্ট কাস্টম রেকর্ড। Cressy finds the most people skilled in farming and were literate and were each of those guys sharply distinguished the 21,000 people who left for New England in the 60s from most of the approximately people who had immigrated to America by 1700. With respect to their reasons for immigration, Cressy does not deny the frequently noted fact that some of the immigrants of the 1630s, most notably the organizer and clergy, advanced religious explanation for departure, but he finds that such explanations usually assumed a primacy only in retrospect. When he moves beyond the principal factors, he finds that religious explanation were less frequently offered, and he concludes that most people immigrated because they were recruited by promises of material improvement. এখান থেকে আমি কি পাই? The passage indicates that, প্যাসেজটা আমার নির্দেশ করে Cressy would agree with which of the following statement, আমার would agree with which of the following Cressy কোন স্টেটমেন্টের সাথে আমার একমত, সেটা আমার মানে একমত হতেন সেটা আমার বার করতে হবে। Cressy would agree with which of the following about the organizer, এটা অর্গানাইজার সম্পর্কে, among the English immigrants to New England in the 1630s। আচ্ছা, তাহলে এটা প্রথম প্যারার কথা। আচ্ছা, some of them offered a religious explanation. The passage indicates Cressy would agree with which of the following statement about organization among English immigrants to New England indicates, passage নির্দেশ করে যে Cressy would agree কোন এক কথার সাথে একমত with which of the following about the organizer, যারা অর্গানাইজার আছে মানে আয়োজক আছে, among the English immigrants মানে ইংলিশ ইমিগ্রান্টের মধ্যে to New England in 1630s। আচ্ছা, এখান থেকে আমি পাই যে এই যে with respect to their reasons for immigrating, Cressy does not deny, মানে Cressy agreed, মানে would agree, does not deny মানে agree। আচ্ছা, Cressy does not deny the frequently noted some of the immigrants of the 1630s, most notably the organizer and clergy, organizer আয়োজক and clergy মানে যাজক বা পাদ্রী বলে, advanced religious explanation for departure, but he finds that such usually assumed primacy only in retrospect। আচ্ছা, এখান থেকে আমি পাইলাম যে some of them offered a religious explanation, some of them offered with a religious explanation, এই যে religious explanationটা আসছে, some of them offered
for some of them offered a religious explanation for their immigration. They did not offer any reasons for their immigration until some time after they had immigrated. আচ্ছা, এটাও আমার অফার, এটা এক্সপ্লানেশন অবশ্যই আছে, এটা রিজনস আছে, এটা বলছে কোনো ধরনের রিজনস নাই, ডু নট অফার এনি রিজনস, তাহলে এটা হবে না। 3 নম্বর বলছে they were more likely than the average immigrant, they were more likely than the average immigrant to be motivated by material considerations. হ্যাঁ, এরকম কোনো কথা নাই যে they were more likely than the average immigrant to the motivated by material consideration, এরকম কোনো কথা নেই। তাহলে যেহেতু আমার এই দুইটা আমার মিলবে না, বি আর সি, তাহলে এটা আনসারটা হচ্ছে আমার এ। এরপরে হচ্ছে সিলেক্ট দ্য প্যাসেজ। Select the passage that provides Cressy's opinion about what motivated English immigrant to go to New England in the 1630s. মানে আমার সিলেক্ট দ্য দ্যাট প্রোভাইডস আমার সরবরাহ ক্রেসিস অপিনিয়ন, ক্রেসির মতামত অ্যাবাউট হোয়াট মোটিভেটেড ইংলিশ ইমিগ্রেন্টস টু গো, মানে ইংলিশ অভিবাসনগুলো নিউ ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য কোন জিনিসটা আমাদের তাদেরকে প্রভাবিত, মানে তাদেরকে কি করছিল, মোটিভেট করছিল, মানে মোটিভেশন দিয়েছিল, আশা দিয়েছিল, বা সেটা প্রেরণা, যেটা মোটিভেট মানে এটার অর্থ হচ্ছে প্রেরণা জুগিয়েছিল। Select that provides Cressy's opinions about what motivated English immigrants to go to New England in the 1630s. বলছে দেখি, when he moves beyond the principal factors, কোন জিনিসটা তাদের মুখে মোটিভেট করেছিল সেটা আমি এই জায়গা থেকে পাই, মোটিভেট আছে। When he moves beyond the principal factors, যখন তিনি প্রধান মানে factors actors আছে, when he moves beyond the principal actors, he finds that religious explanation were less frequently offered, and he concludes that most people immigrated because they are recruited by promises of material improvement. বলছে যখন তিনি প্রধান অভিনেতাদের ছাড়িয়ে যান, তখন তিনি দেখতে পান যে ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো কম ঘন ঘন দেওয়া হয়েছিল। প্রধান অভিনেতা ছাড়িয়ে তখন তিনি দেখতে পান ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো কম ঘন ঘন লেস ফ্রিকুয়েন্টলি অকার্ড বলছে, কম ঘন ঘন দেওয়া হয়েছিল এবং অফার্ড। আচ্ছা, তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন যে বেশিরভাগ লোক অভিবাসন করেছিল কারণ তারা বস্তুগত উন্নতির প্রতিশ্রুতি দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল। When he moves beyond the principal factor, he moves that religious explanation were less frequently offered, and he concludes that most people immigrated because they were recruited by promises of material improvement. আচ্ছা, এই কথাটা। এরপর in the passage the author is primarily concerned with, আচ্ছা, এই প্যাসেজ থেকে আমি আমার অথর লেখক কি বিষয় নিয়ে আমার কনসার্ন বা যিনি সম্যক অবগত ছিলেন বা ইজ প্রাইমারিলি কনসার্ন, মানে অথর ইজ প্রাইমারিলি কনসার্ন উইথ মানে কোন জিনিসটা বুঝাচ্ছিলেন। সামারাইজিং দ্য ফাইন্ডিংস অফ অ্যান ইনভেস্টিগেশন, মানে একটা ইনভেস্টিগেশনের একটা পর্যালোচনার কি ফাইন্ডিংস চলে আসছিল সেটারে আমার সামারাইজ করছেন, সংক্ষেপ মানে সারসংক্ষেপ নিয়ে আসছেন। একটা ইনভেস্টিগেশনের ইনভেস্টিগেশন কি ফাইন্ডিংসটা
আসছিল সেটি তিনি সামারাইজ করছেন। 2 নম্বর বলছে অ্যানালাইজিং এ মেথড অফ আর্গুমেন্ট, নট, এটা হবে না। evaluating a point of view, এটা হবে না। hypothesizing about a set of circumstances, এটা হবে establishing categories, এটা হবে না। তাহলে ফাইনালি আমরা বলতে পারি in the passage the author is primarily concerned with author is primarily concerned with summarizing the findings of an investigation। তাহলে আমরা প্রথম থেকে দেখি এর আমার এক্সপ্লানেশনটা কি আছে সেটা দেখি। বলছে কি আমি Greg in the passage indicates that Cressy would agree with which of the following statement about the organizers among the English immigrants to New England in the 1630s. বলছে choice A is correct. The organizers are some of them offered religious explanations from their emigration, এটা হবে। choice A is correct বলছে the organizers are mentioned in the second paragraph where the passage said Cressy does not deny that organizers advance religious explanation for leaving England and immigrating to New England in the 1630s. This suggested that Cressy would this suggests that Cressy would agree with the statement in choice A about the organizers. Choice B is incorrect in lines 10 to 11. লাইন 10 থেকে 11 পর্যন্ত যদি আমি পড়ি তাহলে এখানে কি লেখা আছে? Who left for New England in the 1630s? With respect to their reasons for immigrating, Cressy does not deny the frequently but he finds that such explanation usually assumed primacy only in retrospect. The Cressy finds that religious reasons for immigration প্রথমে বলছে যে with respect to their reasons for immigrating, Cressy does not deny the frequently noted fact, মানে Cressy agreed with the frequently noted fact that does not মানে agree with that frequently noted fact that some of the immigrants of the 1630s, most of the organization clergy advanced religious explanation for departure, but he finds that such explanation usually assumed primacy only in retrospect. The passage says that Cressy finds that religious reasons for immigration assumed primacy only in retrospect. মানে এটা কি হিসেবে ধরা হয়েছে? প্রাইমেসি মানে শ্রেষ্ঠত্ব, বা এটা প্রাইমারি থেকে প্রাইমেসি অনলি ইন রিট্রোস্পেক্ট অতীত পর্যালোচনায়। বাট this is not the same as Cressy's concluding that no reasons were given at the time of immigration. But this is not the same as Cressy's concluding that no reasons were given at the time of it. Therefore, it cannot be inferred that Cressy would agree with the statement in choice B. মানে এটা আমি কনক্লুড করতে পারি না আমার এখানে কোনো রিজনস ছিল না, অবশ্যই ছিল, সেই জন্য আমার চয়েস বিটা হবে না। চয়েস সি বলছে চয়েস সি ইজ ইনকারেক্ট। দ্য প্যাসিভ পেপারস ইন লাইন 13 to 14 to promises of material improvement as a factor that Cressy's
view motivated most immigrants other than principal factors. Promises of material as a factor that in Cressy's view motivated most immigrants other than the principal factors, such as organizers, as having been less, not more, motivated by material considerations than average immigrants were. Motivated as by material consideration than average immigrants. Therefore, it cannot be inferred. Cressy would agree with the statement. মানে material consideration এর একটা বিষয় আছে. Material than average immigrants were. Cressy regards the principle such as organism as having been less. Cressy regards the principle such as organizers. Organizers আমার কি হিসেবে কি প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরস হিসেবে নেওয়া হয়েছে. Cressy regards the principle suggests that choice is the passage refers in line to promises of material improvement as a factor that Cressy's view motivate most immigrants other than principal factors. Principal factors are অন্যান্য কারণেও মানুষে প্রেরণা দিয়েছিল যাওয়ার জন্য. This suggests that Cressy regards the principal actors such as organizer আমার প্রিন্সিপাল ফ্যাক্টর হিসেবে দেওয়া হয়েছে, মানে বলা হয়েছে as having been less, যেটা হচ্ছে আমার লেস কম ছিল. হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরস কম ছিল. হ্যাঁ, such as having been less not more, সেটা আমার বেশি ছিল না. Motivated by material consideration than average immigrants were. আমার কি মোটিভেটেড বাই ম্যাটেরিয়াল কনসিডারেশন দ্বারা কি হয়েছিল, মোটিভেট হয়েছিল. Then average. Therefore, it can be inferred that Cressy would agree with the statement. Therefore, it can not be inferred that Cressy would agree with the statement in choice. সেই জন্য আমার ক্রেসিটা সিতে আমার চয়েস সি অনুযায়ী সেটা আমার মানে ইট ক্যান নট বি ইনফার্ডটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না, যে অনুমান করা যায় না যে ক্রেসি উড এগ্রি এটার সাথে একমত হবেন, যে মানে যে স্টেটমেন্ট সিতে যা লেখা আছে সেটার সাথে একমত হবেন. মানে আমার যেহেতু আমার প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরস যেটা হচ্ছে মানে অর্গানাইজার, সেটা কি হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরস, মানে তারা কি কারণে যায় প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরস রে অ্যাডভান্স রিলিজিয়াস এক্সপ্লানেশনের জন্য, এটাই যে মূল কারণ সেটা না. মানে আর এটাই যে আমার এভারেজ থেকে মূল মানুষ এই কারণে যায় সেটা না, আমার অন্য কারণ আছে, মানে আছে যেটা হচ্ছে
মোস্ট পিপুল ইমিগ্রেটেড হয় কারণ এখানে ম্যাটেরিয়াল ইমপ্রুভমেন্টে তারা এটা দে ওয়ার রিক্রুটেড বাই প্রমিসেস অফ ম্যাটেরিয়াল ইমপ্রুভমেন্টের জন্য তারা এই মানে অঙ্গীকার করছে, সেজন্য তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ম্যাটেরিয়ালটা ইমপ্রুভ করতে পারে, সেজন্য এই কারণে। তাহলে আমার চয়েস সিটা হবে না, দিস ক্যান নট বি ইনফার্ড দ্যাট ক্রেসি উড এগ্রি উইথ দ্য স্টেটমেন্ট ইন চয়েস সি। আচ্ছা, এরপরে বলছে select the sentence that provides Kerry's opinion about what motivated an English American to go to New England in 1630s. কোন কারণে আমার ইংলিশ ইমিগ্রেন্টরা 1630s এ চলে গেছিল। Select the sentence that provides criticism about what motivated English immigrants to go to New England in the 1630s. The last sentence. The last sentence says that Cressy concludes the most people immigrated because they were recruited by promises of material improvement. Cressy concludes that most people immigrated because they were recruited by promises of material improvement. Because this suggests that Cressy believes immigrants were motivated by those promises. Because this suggests that Cressy believes immigrants were motivated by these promises to go to New England. Sentence 5. When he moves beyond the principal actors, he finds that religious explanations were less frequently offered, and he concludes that most people immigrated because they were recruited by promises of material improvement is the correct choice. The preceding sentence suggests that Cressy does not believe religion was a primary motive influencing immigrants' decision to immigrate in the 1630s. The preceding sentence আমার যেই পূর্ববর্তী যেই সেন্টেন্সটা ছিল সাজেস্টেড সেটা আমার পর আমার ক্রেসি ডাজ নট বিলিভ, সে বিশ্বাস করতে না রিলিজন ওয়াজ এ প্রাইমারি মোটিভ, মানে এটা মানে রিলিজন ডাজ নট বিলিভ রিলিজন ধর্মটা হচ্ছে একটা প্রাথমিক প্রেরণা, মানে ধর্মটাই যে একমাত্র কারণ সেটা হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন না। does not believe religion was a primary motive influencing immigrants' decision to immigrate in the 1630s. Thus, although this sentence provides an opinion of Cressy concerning some immigrants' stated reasons for immigration, although this sentence provides an opinions for Cressy concerning some immigrants' stated reasons for immigrating, it does not say what motive he believes was actually behind the immigration and therefore does not answer the question. Although this sentence provides an opinions of Cressy concerning some immigrants' stated reasons for immigration, it does not say what motive he believes was actually behind the immigration and therefore does not answer the question. The author is primarily concerned with it. The passage is about Cressy's investigation of English immigration to New England in the 1630s, and it summarizes his findings concerning who immigrated and why. Choice A, summarizing the
findings of an investigation is therefore the best description of the author's primary concern in the passage. The passage does not analyze a method of argument such as B is incorrect. Choice C is incorrect because the passage is not primarily concerned with evaluating a point of view. It does not assess the merits or demerits of Cressy's viewpoint. The passage is concerned with reporting the passage is concerned reporting cases but not with the hypothesizing. The passage is concerned with reporting crisis finding, not with hypothesizing or with establishing categories such as D and E are incorrect. So finally, thus the answer question is summarizing the findings of an investigation. The passage indicates that Cressy would agree with which of the following about the organizers among the English immigrants to New England. Some of them offered a religious explanation for their immigration. When he moves beyond the principal actors, he finds that religious explanations were less frequently offered, and he concludes that most people immigrated because they were recruited by promises of material improvement. In the passage, the author is primarily concerned with summarizing the findings of an investigation.